Nanone turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mudukurikira. Uyu mwanya n'ubundi muri kumwe na Robert muri Staro Technology. Tuje muri kano kanya kugira ngo dukomerezeho igice cya kabiri cy'amaterme amwe namwe yo muri cryptocurrency dukwiye kumenya kugira ngo akomeze kudufasha cyane cyane muri runo rugendo rwa Pi Network. Izi terme rero kano kanya tugiye kureba terme 3 ariko tuzimenye neza koko kugira ngo tuzisobanukirwe. Hamwe turaza kwifashisha n'ingero nkuko bisanzwe n'ubundi kugira ngo byumvikane neza. Izo terme rero tugiye kureba iya mbere ni exchange, tuze kureba token ndetse na airdrop. Ibyo bintu uko ari bitatu ndizera atari ubwa mbere cyane tubivuzeho, uretse ko ari ubwa mbere tugiye kubivugaho by'umwihariko, ariko ndizera ko turi bubyumve neza koko kandi ntago biri bufate umwanya munini. Aha ni ukugira ngo turusheho kubisobanukirwa ku buryo igihe icyo ari cyo cyose banakubajije bati Pi ni coin cyangwa se ni token, ushobora guhita wumva neza icyo ari cyo, ukaba wabasha kuyiklasa, ukaba wabasha kumenya icyo ari cyo ndetse n'icyo bisobanuye. Tudatinze rero n'ubundi nkuko tubabwiye ko tutari bukoresha igihe kinini, reka duhere kuri exchange. Exchange isobanuye, navuga ko ari digital cyangwa se online coin market. Ni isoko rikorera online mu buryo buri digitale, ubwo kuri murandasi cyangwa kuri internet mu buryo buri digitale, ricururizwaho ama coins ndetse n'ama cryptocurrency. Iyo niyo bita exchange, aho abagura cyangwa se abantu bakoresha iyo coin market bashobora kuguriraho ama cryptocurrency, bashobora kugura bakazigurishirizaho, ari byo twakwita trade. Ushobora kugura uzikeneye cyangwa ukazigurisha cyangwa ukanakoreraho trade. Ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye, tradinga cyangwa ukagura ukagurisha izo coin. Exchange inyinshi zishobora gukora nka wallet, ariko si wallet zose zishobora gukora nka exchange. Sinzi niba hari na wallet zishobora gukora nka exchange, gusa exchange ushobora kugura, ushobora kugurisha, ushobora gutradinga, ushobora gukonvertinga uhinduranya ama coin, ushobora gukora swap, ushobora kohereza, ushobora kwakira, ushobora no kubikuza ama coins. Ibyo nibyo dukorera muri exchange. Ahangaha ku muntu uzi nka Binance ni iri popular cyane ukuntu ikora, urahita ubyumva neza ko Binance ari urugero rwiza rwa exchange. Uretse na Binance kandi hari n'izindi nka za Huobi, hari OKX ndetse n'izindi, ariko byibura Binance na OKX nizo exchange zizwi cyane kurusha izindi. Iyo yari terme ya mbere ya exchange. Tujye kuri terme ya kabiri, ariyo token. Token ni ubwoko bw'ama coins ari dependent. Nituvuga ari dependent, ubwo bishatse kuvuga ko adashobora gukora ubwayo yonyine adakoreye kuri blockchain y'izindi cryptocurrency. Izino coin zitwa token zishingira kuri host cyangwa kuri network protocol y'izindi cryptocurrency, hakoreshejwe icyitwa request for comment standard, cyangwa se mu magambo ahinnye ariyo RC standard. Kano kantu ka request for comment tumaze iminsi tukavugaho, ndizera atari terme nshyashya, biri bwumvikane. Tokens akenshi ntago zikunze gufatwa nka cryptocurrency, kubera ko token nyinshi ngo twe tubivuze ni dependent coin, ni token zitari independent, muri make zitigenga, kubera yuko zikoresha request for comment. Aho twavugamo ingero nka za ERC, TRC, BIP20 ndetse n'izindi. Mu gihe cryptocurrency yo iri independent, iyo ifite blockchain, ziba zifite blockchain zazo bwite, ntago ziri dependent. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Tuvuze cryptocurrency tukanavuga coin na token, ni ibintu bibiri bitandukanye. Crypto ishobora kuba, twavuga ko ari main coin, mu gihe tubishyize muri iyo sense token twahita tuvuga ko ari sub coin wenda, cyangwa ari coin ituzuye. Ubwo mu Kinyarwanda cryptocurrency twegeranyije na coin ishyitse, ariko token tugeranya nka coin idashyitse, aho mu Cyongereza twavuga ko ari nka sub coin cyangwa semi coin, kubera yuko iri dependent, nyine ishingira kuri cryptocurrency, kuri network host y'izindi cryptocurrency, cyangwa se aribyo twakwita blockchain. Mu bumenyi rusange hari amoko abiri ya token. Iya mbere ni utility token, ubwoko bwa kabiri ni security token. Ayo ni amoko abiri ya token.
Izi zitwa utility token zishobora gukora nk'amafaranga, mu gihe security token zo zidashobora gukora nk'amafaranga, ahubwo zikoreshwa ku mpamvu runaka ariko zitari amafaranga. Token nyinshi zihabwa abantu bazikoresha mu buryo bw'ama airdrops. Airdrops ku muntu wakunze gukora online, ndizera iryo jambo atari ubwa mbere aryumvishe, cyane cyane kuri Telegram. Ama airdrops nyinshi akunda guhitinga kuri Telegram, ngira ngo no kubiganiro duretse gukora byo kuri B network. Twagiye tubonamo ko B network nayo muri mining ifitemo ama airdrops. Tokens zimwe na zimwe rero izo ngizo inyinshi mu ma tokens zitangwa mu buryo bw'ama airdrops, ndetse na ICO mu magambo ahinnye, ariko ubundi mu magambo arambuye ICO ikunze kwitwa initial coin offering. Mu gihe cryptocurrency zisanzwe zo zigenga arizo twise ziriya coin zuzuye cyangwa zishyitse, zo ntago zitangwa muri ubwo buryo muri forume ya airdrop cyangwa mu ma ICO, mu ma initial coin offering, ahubwo zo zitangwa mu gikorwa cyitwa mining nk'icyo turi gukora. Aho bihuriye byibura bishobora guhurira token ndetse na cryptocurrency nuko byombi bigira value, bigira agaciro, ndetse bishobora no kuba traded, ushobora kubitradinga, ushobora kubigura, ushobora no kubigurisha. Icyo nicyo kintu token ishobora guhuriraho na cryptocurrency. Twagiye tubivugaho cyane uburyo ibi coins ziri digital arizo digital coins ziba developed, uburyo bagenda bazikora intambwe ku yindi, cyane cyane twabigarutseho ku kiganiro cyitwa tokens and tokenization. Ushobora kukireba ukarushaho gusobanukirwa, ndetse tuvuga n'igihe bishobora gutwara kugira ngo coin ibe imaze kubakwa neza koko. Buri form yose, buri cryptocurrency yose ikozwe bakayikorera na blockchain yayo bwite, blockchain network yayo bwite, bifata igihe kitari gitoya, byibura imyaka 2 kuri 5 irimo irakora mbere yuko bayilaunching, mbere yuko balaunching mainnet yayo bavuga yuko yamaze kuzura neza yabaye cryptocurrency. Ariko tokens nyinshi zifata byibura amezi 6 kugira ngo bayilaunching, ibe yagaragara ku ma exchanges, ibe yabaye trading, abe bayohererezanya. Ibi ngibi nta kindi ni ukubera yuko ishingira kuri crypto network zindi cyangwa blockchain network z'izindi cryptocurrency. Buri crypto yose kandi nanone iba ifite kunyura muri roadmap. Icyo twita roadmap ni nk'umurongo ngenderwaho w'ibikorwa bizakora. Ibi ngibi kandi nibyo bikunze kugaragara mu ma phase cyangwa se developmental plan cyangwa strategies mbere yuko iyo coin, iyo cryptocurrency by launching. Haba hari ama phase. Nk'iyi turabizi ko turi muri phase ya 3 ariyo mainnet phase, tukaba turi mu gice cya mbere cyayo aricyo enclosed mainnet phase. Phase ya mbere n'iya kabiri zararangiye. Ibyo byose rero cryptocurrency yose igomba kubicamo. Mu gihe token yo ntago igifata uwo mwanya wose, byibura ifata amezi 6 kugira ngo ibe imaze kugira value, ndetse babe bamaze no kwisharinga mu buryo bwa RC ariyo twavuze hejuru, request for comment. Rero ushingiye kuri ibyo byose urahita wumva yuko atari token. Byonyine n'igihe imaze birahita bikumvikanisha yuko Pi atari token. Baramutse bakubajije wenda se niba Pi ari token cyangwa cryptocurrency, ushobora guhita wumva aho iyi class ahariho, kubera yuko iyo iza kuba token ubu ngubu Pi yari kuba yaramaze kulistingwa, byararangiye yarashyizwe ku ma exchange. Ariko kwa team barashaka kubaka Pi blockchain yayo bwite, bagakora blockchain yayo bwite ku buryo iba ifite valeur nyayo, bakayitradinga, ndetse nayo ikaba yacumbikira izindi cryptocurrency arizo twise token, ikaba yacumbikira izo coin zindi arizo twise token. Ndizera kugeza aho tubashe kwisobanura neza, tunayitangaho ingero, tuyisanisha na cryptocurrency kugira ngo birusheho kumvikana. Kugera aho ngaho ndizera byumvikanye neza uburyo token itandukanye na cryptocurrency ndetse n'icyo ari cyo. Reka bwa nyuma noneho twigire kuri airdrop. Airdrop nayo twumve neza icyo ari cyo. Airdrop twayita ko ari nk'igikorwa, wenda ni inyito igikorwa ntituze kubyumva nabi, ariko turaza kuhita tubyumva neza impamvu navuga ko ari igikorwa. Ni nk'igikorwa cyo gufasha kugira ngo cryptocurrency barimo gukora
bayidevelope, projet yo gukora crypto bayiboosting cyangwa bayidevelope bifashisha ama airdrop. Intego nyamukuru yo gukora airdrop ni ukugira ngo bakwirakwize cryptocurrency project, umushinga wo gukora cryptocurrency bawugeze mu bantu benshi, ubashe kumenyekana, ubashe kugira abantu benshi bawukurikira, ariyo bo twakwita nk'aba miners, ndetse n'abantu bayitrading ubwo izaba imaze kugera kuri exchange mu buryo nyine bayitrading nka initial coin offering. Airdrop yifashishwa mu gukwirakwiza cyangwa kumenyekanisha cryptocurrency cyangwa kirimo gutangira. Dushobora kuvuga ko noneho tutayise nk'ibyo ngibyo by'uburyo cyangwa ibindi bintu, tukayita ko ari nka coin ibirimo iraza, ibirimo iratangwa mu bantu mu buryo bwa ICO, initial coin offering, kugira ngo igere ku bantu benshi. Airdrops nyinshi ntago ari amacoin ya nyayo cyangwa ari ama cryptocurrency ya nyayo, ibi bitaraba cryptocurrency bya nyabyo. Dushobora kuvuga yuko airdrop ari coin muri ubwo buryo tuvuze haruguru, ariko nanone iba ifite valeri ntoya cyangwa se nta nayo mbere yuko bayilaunching. Twibuke yuko buri cryptocurrency bifata igihe kugira ngo ibe yamara kuba full developed, ibe yamara kudevelopwa neza byuzuye, ndetse kandi igakenera n'abantu kugira ngo iyo projet igire imbaraga. Mu gutanga ama airdrop rero bayaha ku abantu bagiye batandukanye, ni uburyo bwo gukurura attention y'abantu kugira ngo bamenye iyo projet ndetse babashe kuyishyigikira. Twavuga ngo airdrop ni coin ibirimo iraba develope, baba barimo kudevelopa bushyashya, iba yenda kuba launched vuba kugira ngo kuri blockchain network yayo bakayisharinga abantu muri ubwo buryo. Airdrop itandukanye n'icyo twakwita pre-mined coin. Nubwo Pi nayo ishobora kugaragara nka airdrop, ariko nanone ntabwo ari airdrop. Pi ahubwo aho ngaho twahita tuyishyira mu byo twise pre-mined coin. Ibi ni ukubera yuko ama airdrop azagusaba kugenda ukora ibintu bigiye bitandukanye mbere yuko uzihabwa. Cyane cyane twirefera kuri ziriya zo muri Telegram, hari abo uzasanga bakubwira ngo banzu ureferinga abantu runaka, ngo numara gutumira abantu abanaba nibwo bazakwemerera kubikuza airdrop zawe, cyangwa ubanze uyipostinge link ku ma social media ngo sharinga abantu umubare uyu n'uyu, kugira ngo ubanze ukurure abantu nyine ubazane kuri uwo mushinga mbere yuko bayilaunching, mbere yuko ubasha kubona izo coin. Bivuze ngo ushobora kubona izo coin ariko zihendutse cyane, ariko kandi nanone bakabanza no kugusaba ibyo bintu byo kubanza kuzisharinga ngo ubanze gutumira abantu, mu gihe pre-mined coins nka Pi aba ari coin zitabasha guhita zigurwa n'amafaranga ako kanya direct nk'uko nguko ibi itaraba launched. Pre-mined coin nanone zishobora kubonwa n'aba pioneers mu buryo twise mining nk'uko dusanzwe tubizi. Iki gikorwa kandi nanone kuri ino network gishobora gukorwa mu gikorwa twakwita nka proof of activity, POA. Ahangaha dushobora gusangamo proof of work ndetse na proof of stake nka method, nk'uburyo bwo kumininga. Iyi ni nayo mpamvu airdrops nyinshi ziba kuri Telegram babanza kugusaba ngo ujya muri groupe za Telegram, ngo ujya muri channel zabo, ngo banze utumire inshuti kugira ngo ubone uko wabikuza izo coin. Nyuma n'ubwo uzasanga hari airdrop zitaba successful cyangwa zitalonchingwa, tukagira ngo ni scams cyangwa n'ubundi Cesar na scam. Hari n'igihe biterwa nuko umubare w'abantu bagombaga kubona kugira ngo bemererwe kuba bajya ku ma exchange, uwo mubare udashyitse kugira ngo ibe yakwitwa airdrop, bigatuma uwo mushinga ufailinga, rimwe tukawufata nka scam. Rimwe hari ubwo abatari amakosa yabo kugira ngo bifailinge nk'uko nguko bijya bigenda. Ndetse ariko kandi nanone ntabwo twakwirengagiza ko zimwe muri airdrops zagiye zisucceedinga nyuma bakazigurisha, hari abantu bamwe na bamwe zagiye zikiza kabisa ku rwego rushimishije. Hari n'abavuga ko bagiye bagura izo coins zitaraba launched, nyuma ya launched bakabikuza amafaranga yabo, ndetse kandi birumvikana ko aba yarungutse cyane, yarazamutse. Gusa ngo birumvikana yuko ikizakurikiraho nyuma yo kugurisha izo coins nta kindi ni kwagumanuka mu gaciro,
ugasanga irahombye, rimwe na rimwe ikaba yahita inava ku isoko. Ariko nanone kandi iyo izo airdrop ziza kuba ari utility token nk'uko twabivuze, ntago byaba ari ngombwa ko wazibikuza cyangwa ugurishe kugira ngo ubone amafaranga. Ushobora no kuba wazikoresha mu kugura ibintu, wishyura na serivisi, nk'uko dukunze kubivuga ko twakagombye kubikoresha kuri Pi kugira ngo tuyishyigikire ntive ku isoko, ikomeze igire valeur ikomeye ndetse ikomeze izamuke iri hejuru. Mu mwanya wo kugira ngo ubikure Pi itakaza agaciro kubera yuko nta muvomo yayo irimo irakorwa, ni byiza ko waspendinga Pi ahubwo mu utilities yayo, ukagura ibicuruzwa, ukishyura amaserivisi ukoresheje Pi kugira ngo iyo transaction ikomeze kubaho, tubashe gukomeza guteza imbere Pi. Reka dusoreze hano rero, ndizera izo terime tubashije kuzumva neza. Tuzakomeza no mu kiganiro kindi gisigaye kimwe cy'igice cya gatatu kugira ngo dusozanye neza n'izi terime, tubashe kumva neza, dukomeze gusobanukirwa ibintu turimo. Mwari muri kumwe na Robert rero, n'ubundi naho ubutaha muri icyo gice cya gatatu.